his parents, both his parents, Karan Krishna Prabhuji and Uddara Radhika Mataji are devotees. And Prabhuji had the fortunate, he's very fortunate that he can be brought up in Krishna conscious lifestyle with devotee parents. And so in 2004, after meeting Patri Prabhu from Russia, he took up devotional service seriously, and later he was accepted as Siksha disciple, Siksha Guru. Patri Prabhu accepted is Siksha Guru for Sundar Gopal Prabhuji, and His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj is Guru Maharaj. So he's been actively preaching in Kathmandu, and he was also vice president in ISKCON. At present, he's the Gurukul teacher, and he's a very exemplary. He's very exemplary in following all the principles. Especially, he tries to find out what are all the principles of Srila Prabhupada, and he tries to implement everything, all from A to Z in his life. And it's wonderful to see how his children are so Krishna conscious, and he's leading so many other children also towards Krishna consciousness. Okay, Hare Krishna. And his wife, Dibya Radhika Mataji, is always there supporting as a very humble and very strong wife. Hare Krishna. Yes. So Sundar Gopal Prabhuji, you can please start. Dibya Radhika Mataji is not here? Yeah, she couldn't come today. So if you would allow us to come next time again, then she'll be with me that time. But today we could not arrange to come together. I'm very sorry for that. So we can start, Prabhuji? Before that, Prabhuji, I need to translate the introduction part. Oh, okay. Okay, once more. Just once more. Rajeshwar Gauranga Prabhu and Lalita Manjari Mataji. They are my colleagues. We studied Bhakti Sastri together, and they're such exemplary devotees in Bangladesh, doing lots of preaching, and not like in Nepal, Bangladesh is so challenging, the environment to do bhakti, but still they proceed. That is amazing. All the devotees in Bangladesh, they are so brave that with all that risk, also with all that life-threatening condition, also they still do such nice bhakti there. In that condition, I don't know how I would have been doing bhakti also, but it's wonderful and amazing to see all of you. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, for your mercy again and again. And you were also very inspiring. I mean, for us, enthusiastic devotee. I never saw such an enthusiastic devotee. A mother managing two children and taking part in Bhakti Festival, it was really exemplary for us. And also preaching, so whole Nepal and other countries also sometimes so is serving. She's serving. So that's amazing, actually. Yes. So Krishna, আমি সংক্ষিপ্তভাবে প্রভুর পরিচিতি প্রদান করছি। His Grace Sundar Gopal Prabhu, উনি ইসকন নেপালের গুরুকুলের অধ্যক্ষ, ইসকন নেপাল গুরুকুলের অধ্যক্ষ, এবং প্রভু 1987 Mataji, can you please repeat what was his birth year? Sorry, I forgot to. Let me share you the detail in WhatsApp also, so you can refer to that also. I will share. Okay. Yes. প্রভু 1979 সালে কাঠমান্ডুতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং উনি একটা সৌভাগ্যক্রমে উনি ভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে উনি ভক্ত কৃষ্ণ ভাবনাময় সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠেন। ওনার বাবা কারণ কৃষ্ণ দাস এবং মা উদ্ধারা রাধিকা দেবী দাসী, ওনারা
25 বছর যাবত, ওনার জন্মের আগে 25 বছর যাবত ওনারা কৃষ্ণ ভাবনাময় কৃষ্ণ ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন। এবং 2004 সালে যখন পত্রিপ্রভুর সাথে, পত্রিপ্রভু হচ্ছেন ইন্টারন্যাশনাল একজন লিডার, ইসকনের একজন ইউথ প্রিচার, উনি এখন বিশেষ করে নেপালে প্রচার করছেন। 2004 সালে সুন্দর গোপাল প্রভু পত্রিপ্রভুর সান্নিধ্যে আসেন এবং উনার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে উনি আরো দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে গ্রহণ করেন। এরপরে উনি পত্রিপ্রভুকে নিজের শিক্ষা গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে 2005 সালে তিনি শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 2005 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত উনি নেপালের বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। যেমন উনি বিভিন্ন ধরনের বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো অর্গানাইজ করতেন এবং উনি বিবিটির ম্যানেজার ছিলেন, ভক্তিবৃক্ষের একজন নেতৃত্ব, স্থানীয় ভক্ত হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ইসকন নেপালের উনি ট্রেজারার ছিলেন, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং এরপরে উনি অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে, মানে ইসকন নেপালের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এবং 2009 সালে উনি দিব্য রাধিকা মাতাজির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং উনাদের একটা সুন্দর কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব ওনাদের সংসারে আসেন। তার নাম হচ্ছে কেলি পরায়ণ এবং আচ্ছা একজন মাতাজি আছে, একজন বৈষ্ণবী সন্তান অমৃত কেলি। এবং প্রভু এখন অধ্যক্ষ হিসেবে ইসকন নেপাল গুরুকুলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তো আমরা প্রভুকে অনুরোধ করছি আমাদেরকে আজকের অধিবেশনে কৃষ্ণ ভাবনাময় কিভাবে সন্তান প্রতিপালন করা যায় সেই বিষয়ে আমাদেরকে গাইড দেওয়ার জন্য। So Prabhuji, this is a very small group. We have invited different devotees from different departments because we want to, actually this is a group book reading group. We read Srila Prabhupada's books every day for 45 minutes or more than this. So they are very enthusiastic. This is one small group, but we'd like to know about, like most of the devotees are grihasthas, so that's what they like to know about this very important topic. So you kindly accepted our invitation. So we are very grateful to you. So thank you very much. Thank you very much, Prabhuji. Every good thing starts from a small group, Prabhuji. So it doesn't matter the group is small or big. It's very good. I usually love small groups because you can have good communication. When it's big, then it's watered out usually. So thank you very much for inviting me to have association with you. Well, I was supposed to be with my wife, but somehow she couldn't come today. So if you give us opportunity to serve again and again, then maybe next time she will be with me. I can bring my kids. So then we can start. Yes, Project. It is your mercy that I mean next time we will have association of Mataji also together. Yes, Project, definitely. We are just made up of devotees' mercy. Actually, there's nothing else in this world. We're just so. Our guru, they used to say that geography is not a problem. You know, if our hearts are together, then geography is not a problem. So we are here, you are there, but it seems like we have been meeting after long before also. Faces looks very familiar. So it's a reading group, so we can start reading Prabhupada's book. From Prabhupada's book, I have chosen this verse from Bhagavatam. It's 7th canto, chapter 6, verse number 1. So do you all read the verses, or I can just read myself because of the time constraint? Yes, Prabhuji, first of all, she will translate sentence by sentence. So Okay. because and it's your wish, Prabhuji, no problem. You can start with her. How long can we have, Prabhuji? As long as possible, Prabhuji, no problem. At least So, until everyone gets asleep, sky is the limit then. Like Nilambari Mataji just said, it's very nice, you know, bhakti is in your blood. You said, yes, we were all together in Bharat Varsha before, but we are some
separated now, and we have been in different parts of the world with so much risk. I mean, so much contamination in us. But you all are there, and still Mahaprabhu's love is there in your blood, you know. In our veins, blood go, in your veins, Mahaprabhu's love flow. So, Yes, Prabhu, she'll translate everything, whatever you said. প্রভু আপনারা যে বলছেন আপনারা ছোট গ্রুপ, আমি আসলে এই ছোট গ্রুপকেই বেশি পছন্দ করি, কারণ ছোট গ্রুপ যখন হয় আর সবকিছুতে এরকম ছোট থেকেই শুরু হয়, আর ছোট গ্রুপ যখন হয় তখন পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের একটু সুবিধা হয়, সবার সাথে ঠিক মতো যোগাযোগ। বড় গ্রুপের ক্ষেত্রে সব মানুষের সাথে এভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আর আমি যেহেতু আপনারা এটা একটা গ্রন্থ অধ্যয়নের গ্রুপ, সেজন্য আমি ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ দিয়ে স্টার্ট করতে চাই। আমি শ্রীমদ্ ভাগবতমের 7ম স্কন্ধের 6ষ্ঠ অধ্যায়ের 1 নম্বর শ্লোক পাঠ করব, তো আপনারা যদি চান আমার সাথে পাঠ করতে পারেন। তো আর প্রভু বলছিলেন যে আমরা মহাপ্রভুর ভক্ত, বাংলাদেশে সবার রক্তে ভক্তির আমরা প্রভুপাদের সংস্থায় আছি, তাহলে এখানে ইন্ডিয়ান, নেপাল, বাংলাদেশি কোনো ব্যাপার না। এগুলো দেখলে ইভেন ভক্তরা একজন আরেকজনের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন অনেক আগে দেখেছিলাম সেই পুরনো মানুষকে আজকে আবার দেখছি। কখনো দেশ বা জাতির ভিন্নতা অনুভব হয় না সেটা প্রভুপাদের কৃপায়। আর আমরা এই ভক্তি জীবনের সূত্রে, মহাপ্রভুর ভক্তির সূত্রে আমরা সবাই আসলে একই সূত্রে গাথা। ছিল প্রভুপাদ আমাদেরকে একত্রিত করেছেন। Now, Prabhu, you can start, please. Yes, Mataji. So most of the devotees in this group are like devotees? Yes, yes. Yes, Prabhuji. Okay, so then I'll just start. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 6, text number 1. So the verse goes as Shipralad Uvacha Kaumaram Acharet Pragya Dharmam Bhagavatam Iha Durlavam Manusam Janma Tad Api Adhruvam Adam. So the translation is like, I won't go for the word to word. We can go to translation. So translation is, Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. Mataji would like to translate, or? একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার মনুষ্য জীবনকে সেই ছোটবেলা থেকে একেবারে কৈশোর অবস্থা থেকে সেটাকে সফল করার জন্য প্রচেষ্টা করে। In other words, from the tender age of childhood. অথবা বলতে গেলে একেবারে ছোটবেলা শৈশব থেকে সে শুরু করে। To practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. ভগবত ভক্তি অনুশীলন, অন্য সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা। The human body is most rarely achieved, and although temporarily like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. মনুষ্য দেহ অত্যন্ত দুর্লভ, যদিও এটি অন্যান্য দেহের মতো অস্থায়ী, কিন্তু তারপরেও মনুষ্য দেহে আমরা ভগবত ভক্তি লাভ করার সুযোগ পেয়ে থাকি। Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. এমনকি স্বল্প মাত্রায়ও ভগবত ভক্তি অনুশীলন একজন ব্যক্তিকে তাকে সিদ্ধি প্রদান করতে পারে। So now the purport. The whole purpose of Vedic civilization and of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. Sorry, Prabhu, can you please repeat? The whole purpose of Vedic civilization and of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. বৈদিক সভ্যতা বা সমস্ত শাস্ত্রের যা উদ্দেশ্য, এটা হচ্ছে এই দুর্লভতম মনুষ্য দেহ লাভ করা, মনুষ্য জীবন লাভ করা। According to the Vedic system, therefore, from the very beginning of life, the brahmacharya system is introduced. সেজন্য বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রথা অনুযায়ী ছোটবেলা থেকে ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ দেওয়া হয়। From the age of 5 years,
একেবারে 5 বছর বয়স থেকে one can practice modifying one's human activities so as to engage perfectly in devotional service. সেজন্য প্রত্যেকেরই যথাযথভাবে কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে ব্রতী হওয়া উচিত। As confirmed in Bhagavad Gita 2.40, Swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhayat. Even a little advancement. Yes, Mataji, you can. শ্রীমদ্ ভগবত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 40 নং শ্লোক অনুযায়ী স্বল্পম অপিয়স্য ধর্মস্য ত্রয়তে মহত ভয়াৎ। Even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. এমনকি স্বল্প মাত্রায় ভক্তি অনুশীলন একজনকে মহাভয় থেকে মুক্ত করতে পারে। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। I just got disconnected. So even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. ভগবত ভক্তির পথে স্বল্প উন্নতি সাধন করতে পারলেও মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। Prabhuji, here we got the Bengali translation, so we can read the full purport. So Okay, brother. Yes, go. The whole purport I should read through? Yeah, I think it's better, Mataji, because this is a reading group, so and this is Prabhupada's book, so it's better. Okay. আধুনিক সভ্যতা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করছে না বলে তা মানুষকে এতই নিষ্ঠুরভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে শিশুদের ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি রোধ করার অজুহাতে মাকে তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করার শিক্ষা দিচ্ছেন। আর ভাগ্যক্রমে কোনো সন্তান যদি রক্ষা পেয়ে যায় তাহলে তাকে কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে ক্রমশ সারা পৃথিবী জুড়ে মানব সমাজ জীবনের প্রকৃত সাফল্যের প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষেরা তাদের দুর্লভ মনুষ্য জন্মের অপব্যবহার করে কুকুর বিড়ালের মতো জীবন যাপন করছে। তার ফলে তারা 84 লক্ষ বিভিন্ন জনের নিম্নতম জনিতে পুনরায় দেহান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে ভগবত ভক্তির শিক্ষা প্রদান করে মানব সমাজের সেবা করার জন্য আগ্রহী, যা মানুষকে পুনরায় পশু জীবনে অধঃপতিত হওয়ার থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই উল্লেখ করেছেন যে ভাগবত ধর্মের শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যম সখ্যম আত্মনিবেদনম নিহিত রয়েছে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গৃহে সমস্ত শিশু এবং যুবকদের ভগবানের কথা শ্রবণ করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে ভগবত গীতার উপদেশ শ্রবণ করতে হয়, সেই উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে হয় এবং তার ফলে পশু জীবনে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবত ভক্তি পরায়ণ হতে হয়। এই কলিযুগে ভাগবত ধর্ম অনুশীলন করা অত্যন্ত সহজ করে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, হরের নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার প্রয়োজন। যারা এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন তাদের অন্তর সর্বতোভাবে নির্মল হবে এবং তার ফলে তারা সংসার চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করবেন। হরে কৃষ্ণ। So thank you very much, Rajeshwar Gauranga Prabhu. So I would like to talk a little bit on this purport then. কৃষ্ণ রাজেশ্বর গৌরাঙ্গ প্রভুকে ধন্যবাদ। তো আমি এই তাৎপর্যের উপর একটু কিছু বলতে চাই। So this is very appropriate verse to remember words of Prahlad Maharaj. আসলে প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যকে বাণীকে স্মরণ করার জন্য এটা খুব যথাযথ একটা শ্লোক। So our children are like extremely fortunate, we see. আমাদের সন্তানরা আসলে মহা সৌভাগ্যশালী।
So Srila Prabhupada actually created this society ISKCON to make unfortunate fortunate. শিল প্রভুপাদ এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন দুর্ভাগা জীবদেরকে সৌভাগ্যশালী করার জন্য। So it's also mentioned in Chaitanya Charitamrita that Brahmanda Bhumite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasad Paye Bhakti Lata Bij. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। So by mercy of Srila Prabhupada, then this we can see the light at the end of the tunnel, you know. শিল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা সেই গভীর অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আলোর দিশা খুঁজে পেয়েছি। Yeah, like my wife, when she was having baby, then she told me that later on she shared with me that when she was getting operated, she went through a tunnel, you know. She passed through a tunnel, dark black tunnel. আমার সহধর্মী যখন সন্তান প্রসব করছিল তো পরবর্তীতে সে আমাকে এই কথাটা বলেছিল যখন অপারেশন টেবিলে সে ছিল তখন তার কাছে মনে হচ্ছিল সে যেন একটা দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। And it was like really hopeless case, you know. She was just passing through that tunnel, black tunnel, passing through, going through. ওই অবস্থাটা ছিল প্রচন্ড রকম অসহায় কারণ তার কাছে মনে হচ্ছিল যেন সেই দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে সে যাচ্ছে যেন এটার কোনো শেষ নেই। So then at once she remembered, oh, what's happening? I'm just passing through this tunnel, you know, I should be chanting the Mahamantra. And then when she started chanting the Mahamantra, then she came back from the tunnel, you know. তো তখন তার হঠাৎ করে মনে হলো যে না আমি কি করছি এই সুড়ঙ্গ তো শেষ হচ্ছে না তখন ওনার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের কথা মনে হলো এবং যখনই উনি মহামন্ত্র জপ করা শুরু করলেন তখন উনি দেখছেন উনি পিছন দিকে এই সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। So Srila Prabhupada, he mentions that we are always in the clutch of Maya, you know, always. শিল প্রভুপাদ বলছেন আমরা আসলে সব সময় মায়ার মায়ের হাতে বন্দী। মায়ার হাতে আমরা সব সময় বন্দী। Yeah, but you all know His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. So he mentions that this Maya actually we are creating ourselves this Maya. শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ বলছিলেন যে আমরা আসলে এই মায়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করছি। Yeah, it's like a pole, you know, and he mentioned in one of his classes that we are actually holding this pole like this, you know, and then we are holding a pole, so like that we are holding Maya, and then we are shouting, please let me go, please let me go. এটা হচ্ছে ঠিক মায়া হচ্ছে একটা স্তম্ভের মতো আমি সেই স্তম্ভকে আঁকড়ে ধরে আছি আর আমি বলছি যে আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। So then Maya is like, she's like very shocked, oh, I have left this devotee long time before and he is or she is catching me and they are shouting, let me go, but I have already left. মায়া দেবী খুব বাকরুদ্ধ বা হতবাক হয়ে যান যে এই ভক্তটি আমি তো তাকে ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু সে নিজেই আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আর বলছে আমাকে যেতে দাও আমাকে ছেড়ে দাও। So we need some light to get out from this tunnel. তো এই সুড়ঙ্গ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের আলোর দরকার। So that light is given by actually this transcendental literature of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. এবং এই সেই আলো দেওয়া হয়েছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতমের আকারে। So then we all are like confused, like when should we give this knowledge, you know, when should we pass this knowledge or this torch light, when should we pass? আর আমরা সবাই খুব অবাক বা চিন্তিত হয়ে যাই যে আমার এই লাইট এই যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ভাগবতম এটা কখন দেওয়া উচিত এই দিব্য জ্ঞানটা। So Prabhupada is mentioning in this verse that we should do it from the tender age of childhood. আসলে প্রভুপাদ এখানে বলেছেন যে এটা আমাদের খুব ছোট বয়স থেকে শৈশব থেকে দেওয়া উচিত। So we are thinking that the baby is small, or when he'll become big or he'll be able to understand, then I'll give him this knowledge. But now let him do whatever he's doing, let him watch cartoon or let him do whatever he wants, you know. So when he becomes big, I will give him this knowledge. আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে ও এখনো ছোট বাচ্চা ও এগুলো তো বুঝবে না তাহলে এই জ্ঞানগুলো এখন না দিয়ে ও যখন বড় হবে তখন বুঝানো
যাবে, দেখতে চাচ্ছ, খেলতে চাচ্ছ, ওকে আমরা সেটা করতে দিই। No, but from age 1 to 7, the baby is molding the consciousness. কিন্তু এটা করা যাবে না, কারণ 1 থেকে 7 বছর বয়স পর্যন্ত তার চেতনা গড়ে উঠছে। So the mother, she is the first guru, you know. The change in mother's consciousness immediately affects the baby. মা হচ্ছে সন্তানের প্রথম গুরু, আর মায়ের যে সেই চেতনা সেটা তৎক্ষণাৎ সন্তানকে প্রভাবিত করে। Yeah, so the name of the mother is 10 times powerful than father, you know. সেজন্য শাস্ত্রে মাকে পিতার থেকে 10 গুণ বেশি শক্তিশালী বলা হয়েছে। Any accident it happens, we always cry like, oh mama, mama, but no one cries like, oh baba, no one cries. যখন আমাদের সাথে কোনো কিছু হয়, সাথে সাথে তখন আমরা মাথায় হাত দিয়ে ও মা করে কান্না করতে থাকি, আমরা কখনো বলি না যে ও বাবা, ও বাবা। So we have seen practically also here in like Gurukul, you know, the children, they started acting very nonsensically, and we can immediately find out the mother is having some problem. And when we find out, yes, then we see that the mother is actually having some problem. So there's change in consciousness. The baby is immediately showing action in the Gurukul that he is disturbed. আমি গুরুকুলে মানে আমার সেই অভিজ্ঞতাটা হয়েছে, যখন আমরা দেখি যে কোনো বাচ্চা খুব মূর্খের মতো খুব অবাধ্য আচরণ করছে, তখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি হ্যাঁ নিশ্চয়ই ওর মার মধ্যে এই ধরনের চেতনার এইরকম কোনো সমস্যা রয়েছে, এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে দেখা যায় হ্যাঁ সত্যি সত্যি তার মায়ের মধ্যে এরকম সমস্যা রয়েছে। যখন মা সেটা পরিবর্তন করে, সন্তানের মধ্যে সাথে সাথে সেই পরিবর্তনটা পরিলক্ষিত হয়। Yeah, so when we call the mother and we say, Mataji, are you having some problem? They're like surprised. Oh, how come do you know? তো আমরা যখন মাতাজিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি যে মাতাজি আপনার কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে এই ধরনের, তখন মাতাজি খুব অবাক হয়ে যান যে আপনি কিভাবে জানলেন সেটা। So this is very appropriate শ্লোক for we parents actually, you know, like Pita Nasasya Janani Nasasya. তো সেই জন্য শাস্ত্রে যে বলা হয় যে পিতা নাসাস্যাৎ জননী নাসাস্যাৎ, এটা হচ্ছে খুব যথার্থ একটা শ্লোক। So we have no right to become father or mother unless we are able to deliver our subordinates from the clutches of Maya, like birth and death. আমরা যতক্ষণ আমরা আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিকে, শরণাগত ব্যক্তি বা সন্তানকে জন্ম মৃত্যুরূপ ব্যাধির হাতে, মায়ের হাত থেকে মুক্ত করতে না পারছি, ততক্ষণ আমরা পিতা মাতা বা গুরু কোনো কিছু হওয়ার যোগ্য নই। So this very শ্লোক which we read today, Srila Prabhupada is clearly mentioning that how we can get out from this vicious cycle, you know. তো এই শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করছেন যে আমরা এই ভয়ানক চক্র থেকে কিভাবে মুক্ত হতে পারি। So that's actually responsibility of we parents actually. এটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পিতামাতার দায়িত্ব। Yeah, so it's very important for us parents to know or understand what our children's need, you know. তো এটা বাবা মার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে তার পিতামাতার বুঝতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সন্তানের কি প্রয়োজন। Really, they don't need like this electronics or mathematics or big degrees, you know, from abroad. No, they don't need this actually. প্রকৃতপক্ষে তাদের এই ইলেকট্রনিক বা ম্যাথমেটিক্স এর উপর বড় বড় বিদেশি ডিগ্রির প্রয়োজন নেই। No, like one of my friend, I have seen this in practical also, you know. One of my friend, his name is he's not devotee, his name was Om Prakash. So he went to US right after we finished our schooling. He didn't want to waste time and he immediately went to US. তো এটা আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। আমার এক বন্ধু, সে ভক্ত নয়, তার নাম ওম প্রকাশ। সে তার স্কুল জীবন শেষে মানে একদম সময় নষ্ট না করে সে আমেরিকায় চলে যায় উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য। So he was from this small country, Nepal, and he went to he got chance to study in a big university. So he got a project to finish in a month time, you know. তো উনি নেপালের ছোট্ট একটা দেশ নেপাল থেকে গিয়েছেন আমেরিকায়, গিয়ে উনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় একটা প্রজেক্ট পেয়েছিলেন যেটা তাকে 1 মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।
So he was working day and night. He wanted to prove that even being from a small country, people can be so intelligent and educated. So he wanted to prove that, and he was doing this project day and night without giving attention to his food, you know. তো উনি খাবার দাবারের কথা বলে গিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে চলছিলেন, কারণ উনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে যদি আমি নেপালের মতো ছোট্ট একটা দেশ থেকে এসেছি, কিন্তু ওই দেশের মানুষ অনেক বুদ্ধিমান বা পরিশ্রমী হয়। So then he finished the project, he got success, but he was lying on his deck like this, you know, at the end of the project, and he left his body. তো উনি সফলভাবে ওনার প্রজেক্ট শেষ করলেন অত্যন্ত সফলতার সাথে, কিন্তু যখন প্রজেক্ট শেষ হয়েছে তখন উনি শয্যাশায়ী এবং পরবর্তীতে উনি দেহত্যাগ করেন। So really what we need to teach our children is like Sada Jivan Uccha Vichar, simple living, high thinking. তো প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিশুদের আমাদের যা শিক্ষা দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে সরল জীবন, উচ্চ চিন্তা। But we may all say that, oh, it's very difficult, our situation is not proper, we are living in this city life, this and that. We may give so many reasons, but our children is whatever way we mold them, they become like that, you know. তো আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে না, এখন আমরা এই সময়ে বাস করছি, আমরা শহরে বাস করছি, সরল জীবন উচ্চ চিন্তার এই ধারণা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, কিন্তু আমরা আমাদের সন্তানদেরকে যেভাবে যেই আকারে বড় করতে চাই সেভাবেই সে বড় হবে। Yeah, so it's like we should have that feeling what we wanted to do and keep praying, then Guru and Krishna, they will make situation favorable for us. তো আমরা কি করতে পারি, আমরা আমাদের এই সমস্ত বাসনাগুলো রেখে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি যে আমাদের জন্য যা অনুকূল হয় সেটা যেন ভগবান ব্যবস্থা করেন, গুরু কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করতে পারি। Yeah, so they are like, children are like fresh mud, you know. I don't know, I think they should be in Bangladesh also, but here we have like one village where they make pots out of clay. We took our children also to make that pot. Some make jug, some make glass, some make flower pot. So to some extent we can make, when the mud we are making, we can give them any shape, you know. But after certain time, then we cannot give them shape. তো কাদামাটি রয়েছে, আমি জানি হয়তো বাংলাদেশেও এই কাদামাটি রয়েছে, নেপালে আমাদের এখানে এই কাদামাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়, আমরা আমাদের সন্তানদেরকেও সেখানে নিয়ে যাই, ওরা গ্লাস, ফুলের টব, বিভিন্ন কিছু পাত্র বানাতে পারে। তো আমাদের সন্তানরা হচ্ছে ঠিক এরকম কাদামাটির মতো, একটা কাদামাটি ঠিক যেরকম প্রথম দিকে আপনি যে কোনো আকার দিতে পারেন, কিন্তু পরবর্তী একটা সময় পরে গিয়ে সেটা আর পরিবর্তন হয় না। So whatever samskaras we give from the beginning of the life, it will be with them with the rest of their life, you know. তো আমরা জীবনের শুরুতে আমরা ওদেরকে যে সংস্কারটা দিব সেটাই সে সারা জীবন ধরে বয়ে নিয়ে যাবে। Like for example, myself, I just didn't want to do this devotional service, you know. Like all the kids, I also want to sleep late in the morning, but my father was always waking me up, and I used to get so much angry because I didn't get chance to study in Gurukul, but I was in devotional family, but I was like very angry, you know, because one day I used to get to sleep because all other time I have to go to school, but my father used to wake me that time also and would let me do the puja, and I used to get so angry with him, you know. ছোটবেলায় আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, আমি গুরুকুলে পড়িনি, আমি অন্য স্কুলে পড়তাম। তো আমার বাবা যখন আমি দেরি করে ঘুমাতে যেতে চাইতাম আর ঘুম থেকে উঠতে চাইতাম না, কিন্তু আমার বাবা আমাকে জোর করে ঘুম থেকে তুলে দিত পূজা অর্চনা করার জন্য, আর আমি বলতাম না, আমি অন্যান্য প্রত্যেকদিন আমি স্কুলে যাই, আজকে আমি একটু ঘুমাতে চাই। So that's why till 7 years, whatever samskaras we give them, they carry that percentage of that samskaras lifelong. তো 7 বছর বয়স পর্যন্ত আমরা তাদেরকে যে সংস্কারগুলো দিই, পরবর্তী জীবনে তারা সেটার অংশ বহন করে। So and after 7 years, then we can just decorate it what we have formatted before. আর 7 বছর পরে আমরা কি করতে পারি, আমরা কেবল ওই আগে যা দিয়েছি সেগুলোকে শুধু আমরা সাজাতে পারি।
So all samskaras first come from the parents, and then environment start giving them samskaras later, you know. তো প্রথমত সব সংস্কারগুলো প্রথমত বাবা মার কাছ থেকে আসে এবং পরবর্তীতে সেই প্রকৃতি পরিবেশের কাছ থেকে কিছু সংস্কার লাভ করে। So modern civilization, you can see that small kids are running all around with computer games and electronics, and these days, what to say, everything is like in this world, you know, small world of mobile, everything is there. তো বর্তমান সভ্যতাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাচ্চারা কিভাবে মোবাইল, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কম্পিউটার গেম এগুলোর প্রতি ছুটছে, তাদের পৃথিবীটা হচ্ছে ছোট্ট মোবাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। So whoever we see these days, the kids, whenever they come, we start talking, they're like, তা আমরা যে যে বাচ্চাকে আপনি দেখেন না, যেখানে আপনি বাচ্চা দেখেন, আপনি হয়তো তার সাথে কথা বলছেন কিন্তু সে তার দুই হাত দুই চোখ মোবাইলের মধ্যে এরকম করে নিবদ্ধ করে রেখেছে। so my children are also the same, you know, but then we have kept a rule that not more than half an hour. Okay, they should not be like illiterate also, that they have not seen this device. When someone shows them this device, they should not be like, oh, I haven't seen this, but we have kept a time limit. Okay, only once a week and half an hour you can see. তো আমার সন্তানেরও এরকম, তারাও মোবাইল নিয়ে খেলতে চায়, কিন্তু আমি সেজন্য তাদের জন্য একটা নিয়ম করে দিয়েছি যে হ্যাঁ খেলতে পারো, তবে আধা ঘন্টার বেশি নয়। কারণ তাদেরকে অশিক্ষিত করেও রাখা যায় না। তাদেরকে যদি কখনো মোবাইল ফোন দেওয়া না হয় এবং অন্য কোনো ব্যক্তি এসে যদি তাদেরকে মোবাইলটা দেখে, তারা খুব আকৃষ্ট হবে সেটার প্রতি, ও এটা কি, এটা আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু তো আমি সেজন্য ওদেরকে নিয়ম করে দিয়েছি সপ্তাহে একদিন আধা ঘন্টা তারা মোবাইল ব্যবহার করতে পারবে। Yeah, but then they would give many other reasons, this and that, or can I go a little bit longer? But no, we have to be strict and stop them at that time. তো তারা অনেক সময় অনেক ধরনের অজুহাত দিয়ে থাকে, আমি কি এটা আরেকটু বেশি রাখতে পারি, বিভিন্ন আবদার করে, কিন্তু পিতামাতাকে এক্ষেত্রে খুব কঠোর হতে হবে। আমরা ঠিক আধা ঘন্টা পরে আমরা তাদের কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে নিই। And sometimes we have to give them some extra also, looking at the circumstances. So sometimes we have to give them also. অনেক সময় আবার একটু অতিরিক্ত সময়ের জন্য দিতে হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা নিয়ে কিছু বেশি সময় ওদেরকে মোবাইল নিয়ে থাকতে দেওয়া হয়। Yeah, but we should be careful watching them, that what they are watching, you know, we should have a track of that. কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে যে সে মোবাইলে কি দেখছে সেটার প্রতি খুব নজরদারি রাখতে হবে। Or else after a few years they'll be growing into big monsters, and then we'll be like surprised, oh, how come my child, you know, he was born on Ekadashi or such a Vaishnav day, I kept him we named him such and such, so nice, but how come he became a monster, we don't know, you know. কিন্তু কিছুদিন পরে যখন সে বড় হয়, সে যখন আসরিক বিভিন্ন কার্যাবলী করতে শুরু করে, তখন আমরা চিন্তা করি, আরে কি এটা কি হলো, কিভাবে আমার ছেলে এরকম মানে অসুরের মতো আচরণ করছে। সে একাদশীর দিনে জন্মগ্রহণ করেছে, এত সুন্দর একটা দিবসে, তাকে আমরা সুন্দর কৃষ্ণ ভাবনাময় নাম দিয়েছি, সবকিছু এরকম একটা পরিবেশে রাখলাম, কিন্তু এরকম আচরণ কেন করছে? Because from the beginning, Jesha Bhav, Vesha Prabhav, we were feeding them all these things. From the beginning, I don't like electronic devices. কিন্তু কারণ হচ্ছে আমরা প্রথম দিক থেকে তাদেরকে এই সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলো দিচ্ছি, তো তারা যেগুলো খাচ্ছে সেগুলোই উগাচ্ছে। Yeah, like my daughter, you know, she came one time and she was 7.5 years, I think. Then that time she came and she started asking me, oh, before that she never said anything, but that time, first time she said, oh, why are you bringing only toothbrush for my brother, why not for me? And we were like surprised, oh, how come she can ask this, you know. Then she was watching something in the mobile regarding this brush thing, so she brought that and connect with this, you know. আমার মেয়ে, সে যখন 7.5 বছর বয়সে, সে একদিন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো যে আমার ভাইয়ের জন্য এরকম টুথব্রাশ আছে, আমার জন্য ব্রাশ নেই কেন?
এখন আমি আমার সহধর্মিনী আমরা চিন্তা করছিলাম যে হঠাৎ করে তার মাথায় এই প্রশ্নটা কেন আসলো, ওই এটা কিভাবে জানলো। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে সে মোবাইলে এরকম টুথব্রাশ সম্পর্কিত কিছু একটা দেখেছিল। তখন তার মনে চিন্তা লাগলো যে আমার ব্রাশ কোথায়, সে এই দুটাকে সম্পর্কযুক্ত করেছে। So this is what we are teaching our children from the beginning, that this country is good, that is bad, or the happiness is behind the wall, you know. If you go there, you'll be happy. If you get this, you'll be happy. Or if you become millionaire, then you'll become happy. কারণ এটা আসলে আমরা ছোটবেলা থেকেই ওদেরকে দিচ্ছি। আমরা যদি ওদেরকে শেখাই যে তুমি উচ্চশিক্ষা নিলে তুমি ওই পাশে সব সুখ আছে, এই সুখের পেছনে দৌড়ানো, এগুলো এই সমস্ত উচ্চাভিলাষ যখন আমরা ওদেরকে দিই যে তুমি ওদের ধনশালী হলে তুমি সুখী হবে, তখন তারা এই সমস্ত আচরণগুলো শুরু করে। So it's not that money is not needed. Money is also needed, definitely. But we have to keep the limit, how much we need, you know. এটা এমন নয় যে টাকার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু টাকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমাদের সেই সীমারেখাটা অঙ্কন করতে হবে যে কতটুকু প্রয়োজন। So there's family who are happy with 5,000 a month, and there are family with 5 crores a month and still not happy. তো এরকম পরিবারও আছে যারা 5,000 টাকা উপার্জন করে তারা ভালো শান্তিমতো সুখে আছে, আবার এমন কিছু পরিবার আছে যারা মাসে 5 কোটি টাকা ইনকাম করে কিন্তু তারা সুখী নয়। So children, they are happy. Actually, happiness comes from inside the heart. বাচ্চারা খুশি কারণ সুখ সেটা হৃদয় থেকে আসে। So Prabhupada said the same thing. What children need to learn, you know, they're like happy. They're a little bit of ABC, some Sanskrit, some very basic science to live nicely and peacefully. So that's enough for them. বাচ্চাদেরকে আমাদের অল্প সংস্কৃত, সামান্য জাগতিক কিছু জ্ঞান দেওয়া উচিত, যাতে তারা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং এভাবেই তারা খুব অল্পের মধ্যে সুখী থাকতে পারে। So main important thing is we have to identify their qualities and then train them accordingly, you know. তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে তার গুণাবলীগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী তাকে শিক্ষা প্রদান করা। So that guna karma vibhagasha. এটা হচ্ছে গুণ ও কর্ম বিভাগ। So real guru is like not sannyasi, you know, actually. Sannyasi, they are inspiring us. They are doing yagya, they are chanting slokas, traveling, but they are not like real gurus, you know. আমাদের প্রকৃত গুরু কিন্তু সন্ন্যাসীরা না। হ্যাঁ, ওনারা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, ওনারা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করছেন, কিন্তু তারা প্রকৃত গুরু নন। So actually real guru is this vanaprastha grihasthas, because they are the best gurus, because they have lived their life and they can teach us how to live the life, you know. আমাদের প্রকৃত গুরু হচ্ছেন এই বানপ্রস্থী এবং গৃহস্থ আশ্রমীরা, কেননা তারা এই জীবন যাপন করছেন এবং তারা তাদের জীবনের দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে আমাদের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত। So like we can see in the Shastras also that Pandavas, they had guru. Even Lord Krishna, he had guru. So they were like not alone, you know. They were like Droni was there, Kripi was there, and Sandipani Muni, he was also there with his wife. So naturally the boys or the husbands, they are like strict, you know. The father is strict, and the mother, she's like very compassionate. So in Gurukul, the guru is like very strict, you know, with the children, and the Guru Mata, she's like from the behind, she's like, oh, it's okay, come, I'll feed you, and then the children are relieved, you know. কৃষ্ণ এবং অর্জুন তাদেরও গুরু ছিলেন, কিন্তু সেখানে শুধু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ওনারা একা ছিলেন না। দ্রোণাচার্যের সাথে দ্রোণী ছিলেন, কৃপাচার্যের সাথে কৃপা ছিলেন, তো গুরুদেবের সাথে গুরু মাতাও ছিলেন। যেমন স্বামীরা সবসময় খুব কঠোর হয়, দৃঢ় হয়, কিন্তু স্ত্রীরা স্বভাবত খুব কোমল স্বভাবের হয়। তো দেখা যেত যখন গুরুকুলে গুরুদেব যখন শাসন করতো, সেক্ষেত্রে গুরু মাতা তখন তাদেরকে সেই গুরুকুলের
শিশুদেরকে তখন আদর করতো, হ্যাঁ আসো তোমরা আমার কাছে আসো, আমি তোমাদেরকে খাইয়ে দেবো। So then it's said that the wife understands the mentality of the boys, whereas the husband understands the mentality of the girls, you know. I mean, wife understands the mentality of the son and husband understands the mentality of the daughter actually. তো সেই জন্য বলা হয়েছে যে স্বামী তার কন্যা সন্তানের মনোভাব বুঝতে পারে এবং স্ত্রী তার পুত্র সন্তানের মনোভাব বুঝতে পারে। So our samskaras, the parent samskaras are very important because whatever we are getting, the children are getting, you know. তো পিতামাতার সংস্কার সম্পন্ন হওয়া খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পিতামাতারা যে সংস্কার প্রাপ্ত হচ্ছেন সেই সংস্কারই তার সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হবে। So as I just mentioned that the boys get samskaras usually from the mother and the qualities of the mother. So similarly the girls get the samskara from the father and qualities of the father, you know. It's like crossing like. সেই অনুযায়ী পুত্র সন্তান তার মাতার সংস্কার এবং স্বভাব গুণাবলী লাভ করে এবং কন্যা সন্তান তার পিতার স্বভাব ও গুণাবলী লাভ করেন। So we should understand that it's very important for us parents to have faith in the Vedic education and give them, this is the most important, and we should try to give them this Vedic education, you know. But unfortunately nowadays, problem is not with the children, but problem is with us parents, you know, because we have so many desires for our children. এই বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আমাদের পিতামাতাদের উচিত দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে তার সন্তানদেরকে সেই বৈদিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা পিতামাতাদের, কারণ আমাদের এই বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা নেই। So Chanakya Pandit, he mentioned that children up to the age of 5, we should train them as a king. Yes. Teen. Yeah, as a Teenager. Raja. Yes, king. Queen. We should train them as Raja, you know, king. Yes. চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে 5 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সাথে রাজার মতো আচরণ করা উচিত। So and from 5 to 16, then we should, it's like known as Kaumara Avastha. So we should train them as soldier, you know, heavy work, but not for themselves, but for the benefit of the Guru and the mission, you know. আর 5 থেকে 16 বছর বয়স পর্যন্ত তার সাথে একজন সৈনিকের মতো আচরণ করা উচিত। তো এটা হচ্ছে তার এবং গুরুদেবের মঙ্গলের জন্য, মিশন গুরু এবং মিশনের কল্যাণের জন্য। So till that time, then there should be away from the parents under the Guru's guidance, you know. Why Guru? Because he is like not partial, he is like neutral person. এবং ওই সময়টাতে তার বাবা মার কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত, তার গুরুর তত্ত্বাবধান থাকা উচিত। কেন গুরু? কারণ গুরু পক্ষপাতিত্ব করবেন না, তিনি খুব নিরপেক্ষ হবেন। Yeah, so some remaining parts of the Vedic system we can see in today's schools also, like wearing the same uniform, that is there. But unfortunately, teaching is like different, you know. When we try to educate or discipline them, they are like, oh, come on, it's just a baby, you know, small baby, and you are so strict with them. From now on, I will call the police or I will put you in jail, you know. And there are rules, there are laws also that you cannot even force the baby. There are child rights there now in different parts of the world. তো যদিও বৈদিক সভ্যতার কিছু নিয়ম কানুন এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে, যেরকম এই সব বাচ্চাদেরকে একই রকম স্কুলের পোশাক পরিধান করতে হয়, কিন্তু অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেমন এখন বাচ্চাদেরকে তাদের শিক্ষকেরা শাসন করতে পারে না। যদি শাসন করার বিভিন্ন স্কুলে এমন নিয়ম আছে যে আপনারা বাচ্চাদেরকে জোর প্রয়োগ করতে পারেন না, আপনারা বাচ্চাদেরকে শাসন করতে বা কোনোভাবে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব না। Yeah, if you try to be strict, they have laws that they can take your child away from you, you know.
আপনি যদি বাচ্চা স্কুলের বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে যান, আপনি যদি তাকে শেখাতে যান, তাহলে এরকম নিয়ম আছে, তারা চাইলে তাদের বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে সরিয়ে নিতে পারে। So, but the modern education is like, if you tell the child to go and clean the pot in the kitchen, then they're like, oh, come on, this is child labor, you know. But then when the child grows up and we send them to some developing countries, then how he earns? He clean the pots and earn, you know. তো যখন বাচ্চারা ঘরে থাকে, বিভিন্ন দেশে যখন বাচ্চারা কাজ করে, তখন সেটাকে আমরা শিশু শ্রম বলি, কিন্তু সেই সমস্ত বাচ্চাদেরকে যখন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়, তো তারা সেখানে কিভাবে পড়াশোনা করে? তারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট হোটেলে কাজ করে, আর সেটাকে আমরা উচ্চশিক্ষা বলছি। So, like one of the famous banker from here in Nepal, he was mentioning that when he went for his higher degrees, he was from a very prestigious, well-known family, but he was working there in US, washing dishes and cleaning in the restaurant, you know, and that what made him what he is today. তো এখানে নেপালের একজন বিখ্যাত একজন ব্যাংকার, প্রবীণ ব্যাংকার, তিনি বলছিলেন তিনি একটা অভিজাত পরিবার থেকে এসেছেন, কিন্তু যখন তিনি উচ্চশিক্ষার্থে ইউএসএ যান, তখন সেখানে তিনি একটা রেস্টুরেন্টে থালা বাসন ধোয়া এই সমস্ত কাজ করতেন, আর তিনি বলছেন যে এই সমস্ত কিছুর কারণে আজ তিনি এই পজিশনে আসতে পেরেছেন। So each and every house we visit these days, we can see like big TV, flat TV. Even we devotees, we have that because we have to be we have to be in the society. So we have this, and whenever we are busy, then we keep children on that and Lola, watch, come on. এখন আমরা ভক্তদের ঘরে গেলে দেখি অনেক বড় বড় টিভি, ফ্ল্যাট টিভি, এই সমস্ত টিভি গুলো যখন আমরা যখন ব্যস্ত থাকি, যেহেতু আমরা সমাজের সাথে তাল মিলাতে চাচ্ছি, এগুলো আমরা ঘরে রাখি, আর যখন আমাদের ঘরের বাচ্চাকে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন আমরা বাচ্চাদেরকে এই টিভি গুলো ছেড়ে দিয়ে বসিয়ে রাখি। But what we are not even worried that what they are watching, you know, but TV the whole day is like the same thing, murder, violence, it's all going that same thing, and we are surprised later why my baby is growing into Rakshasa. তো এবং আমরা এটাও খেয়াল করি না যে সেই টিভিতে সে কি দেখছে, সে সারাদিন মারপিট, খুনাখুনি, এই সমস্ত কিছু দেখতে থাকে, এবং পরবর্তীতে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যে এই বাচ্চাটা এরকম অসুরের মতো আচরণ কেন করছে। Yeah, and when our children knows all the movie songs rather than the bhajans, or knows the names of the actors and actresses, then we start getting angry at them. But actually we are not following the Vedic principles. We are themselves putting them in that situation to watch, you know. এবং পরবর্তীতে যখন দেখতে পাই যে তারা সমস্ত মুভির গানগুলো শিখছে, তারা ভজন জানে না, তারা সমস্ত নায়ক নায়িকাদের, হিরোদের সমস্ত নামগুলো জানছে, আর আমরা সেটা দেখে রাগান্বিত হই, কেন সে ভক্তিমূলক কোনো কিছুতে যুক্ত হচ্ছে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই তাদেরকে ওই পরিস্থিতিতে ফেলে রেখেছি। So this is like modern civilization is nothing but lack of spiritual education of we elderly people actually. Sorry, Prabhu. This modern civilization is nothing but lack of spiritual education of we elderly people, you know. আসলে এই বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক যে সমস্ত মানুষ, আমাদের অজ্ঞতারই ফল। Yeah, so like my mother, she says the same thing. Whatever you are talking, you know, I can understand, but I couldn't do it to you because we don't have that education. But my mother, means my grandmother, she used to talk a lot about these things, you know, she is saying. আমার মা এই কথাটা সবসময় বলে যে তুমি আমাকে যেগুলো বলছো সেগুলো আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু সেটা আমি করতে পারবো না, কারণ সেই শিক্ষা আমাকে দেওয়া হয়নি। তো উনি ওনার মার কাছ থেকে এগুলো শিখেছিলেন। So we have to teach our children from the childhood to become guru, you know. শৈশব থেকে আমাদের সন্তানদেরকে একজন গুরু হওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। Like example like of Madhvacharya, he was guru from 8 years. In Ramanuja Sampradaya, they teach children from young age to become guru, you know. যেরকম মাধ্বাচার্য, তিনি 8 বছর বয়স থেকে গুরু ছিলেন। শ্রী রামানুজ সম্প্রদায়ে ছোট বাচ্চাদেরকে একদম শৈশব থেকে গুরু হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়। So
So then children, they can use their energy, not misuse them, you know. We just falsely think that Guru should be like only sannyasi with a long beard or sannyas danda. No, that is not only Guru, you know, always. ছোটবেলা থেকে গুরু হলে তারা তাদের সমগ্র শক্তি সমগ্র যৌবন এই পথে ব্যবহার করতে পারবে। এমন নয় যে গুরু হওয়ার জন্য খুব বয়োবৃদ্ধ হতে হবে, তার লম্বা দাড়ি থাকতে হবে। So Srila Prabhupada has given us a very simple formula. He said it's not easy. I mean, it's not difficult to become Guru. It's very easy. You just have to repeat the words of your Guru and tell that Krishna is the Supreme Personality of God. That's all. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন গুরু হওয়াটা মোটেও কঠিন কিছু নয়, এটা খুবই সহজ। তোমাকে কেবল তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে তুমি যা শিখেছো সেটাই পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যে কৃষ্ণ ও পরমেশ্বর ভগবান। Yeah, it's like Yar Dekha Tar Kaha Krishna Upadesh. যারে দেখো তারে কহো কৃষ্ণ উপদেশ। Yeah, there was like one story of Saraswati Mataji, small daughter of Shyama Sundar Prabhu. So one time she was playing with a small doll of Krishna, and then Prabhupada just came to their house, and Prabhupada just hit the Krishna behind him, you know. And Saraswati, she was trying to find where is Krishna, my doll. And everyone was asking, where is Krishna, Saraswati, where is Krishna? Because everyone knew that Prabhupada has hidden Krishna behind his back, the doll. And Saraswati, she was like so confident. Immediately she looked at Prabhupada and she said, Prabhupada has Krishna. শ্যাম সুন্দর প্রভুর কন্যা সরস্বতী, এটা যখন শ্রীল প্রভুপাদ তাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তো সরস্বতী ছোট্ট কৃষ্ণ পুতুল নিয়ে খেলছিল, আর প্রভুপাদ খেলার ছলে তার কাছ থেকে পুতুলটা নিয়ে পিছন দিকে লুকিয়ে রাখেন। আর তখন প্রভুপাদের সাথে যারা ছিলেন তারা সবাই সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করা শুরু করলো যে সরস্বতী, কৃষ্ণ কোথায়, কৃষ্ণ কোথায়? আর সরস্বতী দাঁড়িয়ে, সরস্বতী খুব দৃঢ়তার সাথে বললো যে প্রভুপাদের কাছে কৃষ্ণ আছে। So it was kind of a story and everyone was joking, but very heavy, grave moral, you know. Definitely Krishna, I mean Guru, Prabhupada, he has Krishna and he can give us Krishna. So when the small children, we teach them from childhood, then they can preach like very amazingly, you know. যদিও সবাই হাস্যরসে, সবাই খুব মজা পাচ্ছিল, কিন্তু এই খুব দৃঢ় একটা সত্য সে সরস্বতী বলেছে যে গুরুদেবের কাছে কৃষ্ণ আছে। তো আমরা যদি শাস্ত্রের এই সমস্ত কথা, শাস্ত্রের বাচ্চাদেরকে শাস্ত্রের বিষয়গুলো শিক্ষা দিই, তাহলে তারা একইভাবে সেই কথাগুলোকে পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে। So there are many other stories like Gopal Guru with Chaitanya Mahaprabhu. He was teaching Chaitanya Mahaprabhu that you should even chant when you are going to the toilet, you know. What if you leave your body then? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায়ও গোপাল গুরুর এরকম লীলা আছে যে উনি গোপাল গুরুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তোমার সবসময় ভগবানের নাম জপ করা উচিত, কারণ যদি তুমি মলত্যাগ করতে গেলে সেখানে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে কি হবে? So actually we just say that, oh, this is children, you know. We always keep the children at the back, you know. We finish all our other priorities and children are at the back. But we are dealing with consciousness, you know. Even if they are children, they have the consciousness. আমরা সবসময় বাচ্চাদেরকে পিছনে ফেলে রাখি, আমরা আমাদের সমস্ত দায়িত্বগুলো আগে সবগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিই, তারপর বাচ্চার দিকটা দেখি। কিন্তু আমরা আসলে চেতনার বিষয়টা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, কারণ এই বাচ্চাগুলো তাদের চেতনা রয়েছে, তাহলে চেতনা গঠিত হচ্ছে। You know, here we have like once a month parents meeting, and the parents they can attend every party, every function they can attend, but when it comes to the children's meeting, then they have all the excuses already, you know. Oh, I have this tomorrow, oh, that timing tomorrow. But if that same timing there will be some function, then we can see all the parents there, you know. তো এখানে আমাদের এখানে মাসিক অভিভাবকদের মিটিং হয়, তো
অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতারা ওই মিটিং এ অংশগ্রহণ করছে না, তারা বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দিচ্ছে যে আমার এরকম একটা কাজ রয়েছে, আমার অন্য একটা প্রোগ্রাম ব্যস্ততা রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় সেই একই সময়ে যদি কোনো একটা পার্টি বা কোনো উৎসবের আয়োজন করা হয়, তখন সব পিতামাতারা সেখানে উপস্থিত থাকে। No, so we just have to train their consciousness from the beginning that what they have to do, তাদেরকে আসলে খুব প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে তাদেরকে কি করতে হবে। So we have to just teach them that they have to depend on Krishna. That's all, আমাদের ওদেরকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে ভগবান প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভগবানের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। Like, do we think that Krishna will not protect? Definitely we have to do our work. We have to do our responsibility. It's not that we'll just sit and we'll say that, oh, Krishna will protect. We have to work and definitely he will protect, তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবসময় আমাদেরকে রক্ষা করবেন। এটা এমন নয় যে আমি আমার যা দায়িত্ব আছে সেগুলো পালন করব না, আমি অবশ্যই আমার দায়িত্বগুলো পালন করব, কিন্তু সাথে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবেন। So probably he mentions in all his literatures this same thing, that we no need to work like donkey, but we just don't believe in him and we are struggling just to get 2-3 rotis, to eat. সেটা প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের এই গাধার মতো সারাদিন রাত ব্যাপী পরিশ্রম করার দরকার নেই, আমরা খুব সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করতে পারি, কেবল 2-3টা রুটির জন্য এত পরিশ্রম করার দরকার নেই। So we just have to teach the children how to live peaceful, happy, content life with spiritual thing, and at the end go back to Godhead. তো আমরা এই বাচ্চাদেরকে শেখাতে পারি যে কিভাবে শান্তিপূর্ণ, সুখী, সন্তুষ্ট জীবনযাপন করা যায় এবং জীবনের শেষে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া যায়। Not that we supply manpower to Maya to maintain big lifestyles, এটা এমন নয় যে আমরা ওই মায়ার বিশাল সেনাবাহিনীতে আরো সৈন্য যোগান দিব যাতে তিনি তার কর্মযজ্ঞ সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। So Rajeshwar, you think this all makes sense? Very nice, wonderful project. It's really. I think everyone is sleeping. I cannot see anyone because of this new class structure. So I think it's already long time. I can go on whole night on this subject, but I think devotees, they may be lazy hearing all this. So maybe we can do some question answer also. Yes, project. Devotees are requesting that if you can take another session, so that will be really helpful for us to understand further, and we can move for question answers now. Yeah. Just can you give me just a second? I'll just check. I think my wife is also here. So if she is here, then we can both be together for the question answer round. Oh, please, yes. Just check. Just a moment. Please. আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এখন মাতাজি সহ জয়েন করতে পারে সম্ভবত, তো আমি রিকোয়েস্ট করবো সমস্ত ভক্তদেরকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। আমরা জাস্ট 15 মিনিটস নিতে পারি 10টা পর্যন্ত, এরপরে এন্ড করবো আর কি। যাদের কোয়েশ্চেন আছে তারা হ্যান্ড রেজ করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু কোশ্চেন করবো না, মাতাজি এখন জয়েন করবে। প্রভু একটু জাস্ট মাতাজিকে আনতে গেছেন, তো একসাথে কোশ্চেন।
প্রভু চিন্ময় প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, I'm sorry, Prabhuji, she hasn't been back yet. I'm sorry. Because that is maybe Krishna's will that she wants, I mean, Krishna wants her Another session. for another session. That's right. Maybe we tried a lot to be together, but she somehow had to go today. I'm really sorry for that. Yes, if Nilamuri Mataji also agrees, so definitely we can have another session if you kindly give us mercy. Definitely, Prabhuji, if you will give us mercy, we're here to serve. Our gurus taught us that sadhu, they don't have their personal life, they have to live for others. So we're not sadhus, but we are trying to become one. Yes. So Prabhuji, is one devotee, so he must ask a question. Yes, Prabhuji. Yes. Shol Prabhu, আপনি question করতে পারেন? হরে কৃষ্ণ। প্রভু দণ্ডত প্রণাম। ভিডিও দেখা যাচ্ছে না। Hare Krishna, Dhanavad Prabhuji. প্রভু হরি বল। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্য প্রভু আপনাকে পেয়ে। তো প্রভু আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের গৃহস্থ জীবনে স্বামী স্ত্রী অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীদের কিভাবে আচার-আচরণ করা উচিত সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য, বিশেষ করে আমাদের নিজেদের মধ্যে কিভাবে আচার-আচরণ করা উচিত, হ্যাঁ, যে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপে সন্তানরা যেন আমাদের বিষয়গুলোকে আমাদের খুব আদর্শ স্থাপনীয় হয়। হরে কৃষ্ণ। So Prabhuji, he's asking that what should be the behavior in between husband and wife so that they can be exemplary for their children. So specifically, if you can mention anything. What should be the behavior of husband and wife? Yes. Between husband and In between husband and wife. Like husband and wife should be exemplary in between them so that children can learn from them. So what should be the behavior of them? Yes. Children are like very smart. We think that they are children, so they don't know anything, but they are like really big politician. They can make us fight. The mother and father, they can make us fight. বাচ্চাদের সরল মনে করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা খুব স্মার্ট। তারা হচ্ছে একেবারে দক্ষ রাজনীতিবিদদের মধ্যে। তারা অনেক সময় বাবা মার মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিতে পারে, যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে। So in being exemplary, we should already talk before, the husband and wife, and both should say the same thing to the children. If the father would say one thing and the mother would say the other thing, then they will not listen and they will make us fight. So beforehand we should talk. We do like that. My wife, and sometimes when I say something, usually with the daughter, she's like very much reluctant. She says, I don't want to do, and she goes and tell to the mother, Mama, father is saying like this, and the mother says, oh yes, then it's good, you should do it. And then she has no option, she has to do it. But if the mother said, oh, your father is saying like this, okay, wait, I will talk with your father. Then she would find, oh yeah, this, and then she would make us right. So beforehand we talk always that, oh, your daughter is going to come, I said like this to your daughter. Oh, my son, I said like this, he's going to come, so you think like this, we should do like this, what do you think? And she said, yeah, you don't be like this and you do like this. Okay, we should do like this, then we should both say the same thing. Okay, so she would say her way, I would say this my way, but we say the same thing. Then the children don't have an option to do other things. So that's how we become exemplary. তো এক্সাম্পলারি আমরা কিভাবে হতে পারি? আমরা সন্তানের ক্ষেত্রে বাবা মা দুইজন সবসময় একই ধরনের কথা বলি। আমার মেয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়, সে খুব বুদ্ধিমতী। যখন আমি তাকে কোনো একটা কিছু করতে বলি, তখন ও বলে, না বাবা আমি এটা করতে চাই না। তখন সে তার মার কাছে যায়, মার কাছে গিয়ে অভিযোগের শুরু করে যে বাবা আমাকে এটা করতে বলেছে।
আর মা যখন বলে যে তোমার বাবা এটা করতে বলেছে, হ্যাঁ এটাই তো ঠিক, এটাই করা উচিত, তখন তার কাছে আর ভিন্ন কিছু আর অন্য কিছু করার কোনো অপশন নেই, কোনো সুযোগ নেই, তখন সে বাধ্য হয়। এখন যদি সেক্ষেত্রে স্বামী কোনো একটা কিছু করতে বললো আর স্ত্রী বললো, ও তোমার বাবা তোমাকে এটা করতে বলেছে, ঠিক আছে দাঁড়াও আমি তোমার বাবার সাথে কথা বলছি, এখন বাবা মা গিয়ে ঝগড়া করা শুরু করলো, ওই যে সন্তানের জন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আর এভাবে যখন আমরা করতে থাকি তখন সবসময় সন্তানরা সেটা সুযোগ নেবে। তো সেজন্য আমরা স্বামী তার স্ত্রীকে বলতে পারে, বা আমি তোমার মেয়েকে এটা করতে বলেছি বা তোমার ছেলেকে এটা করতে বলেছি, ও এখন তোমার কাছে আসবে সেটা অভিযোগ করতে। তখন স্বামী স্ত্রী তারা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তারা বুঝে যে কোনটা করা উচিত, ঠিক আছে আমি এটা করতে বলছি, তুমিও কিন্তু সেই একই কথা বলবে। তো সন্তানের প্রতি বাচ্চা যখন দেখবে যে বাবা মা দুজন একই জিনিস করতে বলছে, তখন তার কাছে ভিন্ন কিছু করার কোনো সুযোগ থাকবে না। Yeah, and the other thing is we should practice what we preach. Whatever we're doing, we should only say that to them. If not, like we are coming back and we are sitting on the sofa, being lazy and watching our mobiles, and then we are telling them, oh, you should not watch the mobile, stop it. And they would not listen to us. আর আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে যেটা যে তাদের কাছ থেকে যে ধরনের আচরণ পেতে চাই বা তাদেরকে যেটা করাতে চাই, প্রথমে সেটা আমাদেরকে নিজেদেরকে করতে হবে। আমি যদি অলস হয়ে সোফায় বসে মোবাইল দেখতে থাকি আর বাচ্চাকে বলে যে না তুমি মোবাইল দেখবে না, তখন সেটা কাজ করবে না, সে আমার কাছ থেকে যেটা দেখবে সেটাই শিখবে। Yeah, because as I just mentioned that we are playing with consciousness, consciousness of the people. So the children, we think they're children, but they are also like individual soul, we should see like that. They have their own consciousness, which they are using and they are watching. They are child, they cannot say anything, but when they are big, then they will mention all these things. Baba, you remember you're doing like this before and now you're telling me this thing? And we are like shocked how he can speak like that to us. আমি আগেও বলেছি যে আমরা আসলে এই চেতনা নিয়ে কাজ করছি। ওরা ওরা হয়তো বলতে পারছে না, কিন্তু ওরা ওদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা ওরা দেখতে পাচ্ছে, ওরা বুঝতে পারছে। আর যখন ওরা বলা শিখে, কথা বলা শিখে, তখন তারা বলে তুমি যে ওটা করেছিলে, এখন তুমি আমাকে এটা করতে বলছো, আমি এটা করবো না। তো আমরা তখন অবাক হয়ে যাই যে ও কিভাবে আমার সাথে এরকম কথা বলতে পারে, কারণ ও দেখেছে আমাকে সেই জিনিসটা করতে দেখেছে, আমি যখন তাকে নিষেধ করবো তখন সে সেটা মানতে চাইবে না। Does that satisfy your question, Prabhuji? না, unmute আপনি। Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Hare Yeah, Krishna. because too much information sometimes can be like overload. Information, but no transformation. I have said so many things, so you might get blasted, অনেক বেশি ইনফরমেশন অনেক সময় মানে আমাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেয়, অনেক বেশি সেটাতে আমাদের কাজের জিনিসগুলো আমরা হারিয়ে ফেলি। সেজন্য আমি আশা করি আপনি হতবুদ্ধি হন। Yeah, because this is the problem these days. There's so much information, like we at the click of a mobile, then there's so much information, but there's no people like who can transform that information into valuable thing, So people, they are looking for companies, they're looking for people who can transform that information into valuable content. বর্তমান যুগে আমাদের চারপাশে এত তথ্য যে আমরা শুধুমাত্র মোবাইল আঙ্গুলের একটু নড়াচড়াতেই আমরা হাজার হাজার তথ্য খুঁজে পাচ্ছি, কিন্তু সেই তথ্যগুলো দিয়ে আমাদের জীবন পরিবর্তন করবে সেরকম একজন ব্যক্তির খুব বড় অভাব। তো আমরা সবসময় শুধু সেরকম একজন ব্যক্তিকে বা সেরকম সঙ্গের অনুসন্ধান করছি যে আমাদের জীবনটাকে পরিবর্তন করতে পারে। হরে কৃষ্ণ। চিন্ময় প্রভু আপনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বোধহয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। প্রভু, আমার প্রশ্ন, অধিকাংশ পিতামাতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে তার পুত্রকে গুরুকুলে দেওয়া সম্ভব হয় না, যেহেতু অনেক দেশে গুরুকুল নেই, সেহেতু সেই ক্ষেত্রে পিতামাতা কিভাবে তার পুত্রকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা প্রদান করতে পারে? In some countries there are there is not this Gurukul system is available, so sometimes parents need to teach them how to be a brahmachari. So how can parents do it perfectly? Yeah, definitely there's not Gurukul in every part
of the world, but we have temple, we have centers. You can at least take them to the Sunday program, you know, that also makes them big change in them. Like I was not fortunate to have my studies in Gurukul. I also learned all this from my father by coming to this Sunday program only. Yeah, it is Friday program, Prabhuji. Okay, Friday program. So you can take them to the Friday program. You can have the children's program there, you know. But if you try to teach them at home, then it's a bit difficult because Sojati, I mean, they all want to see others doing, you know. So when others are doing, then they would pick it up. Same with us also. So same with children. So if you can do that program, then that also makes them very helpful. Like my sister, she stays in US, but so there's also not Gurukul. So she makes a point that she took her children without missing one Sunday. She took them to each Sunday program, you know. And now we can see the change that those children of her and others than in US, it's totally different, you know. তো আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গুরুকুল নেই, তো সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে শুক্রবারের অনুষ্ঠানে মন্দিরে নিয়মিত নিয়ে যাওয়া। যেমন আমি ছোটবেলায় গুরুকুলে পড়ার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আমি আমার বাবার কাছ থেকে এই জিনিসগুলো শিখেছি। যখন বাচ্চাদেরকে গুরুকুলে শুক্রবারের প্রোগ্রামে নিয়ে যাবেন, ওরা চায় যে অন্য কাউকে সেরকম জিনিস করতে দেখলে ওরা অনুসরণ করতে চায়। ও যখন দেখবে ওর স্বজাতীয় বালকেরাও সেই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করছে, তখন সে অনুপ্রাণিত হবে। যেরকম আমার বোন, সে ইউএসএ তে থাকে, সেখানে কোনো গুরুকুল নেই, কিন্তু সে কোনো অজুহাত ছাড়াই প্রতিটা রবিবারে সে তার বাচ্চাদেরকে ওখানে যে সানডে প্রোগ্রাম মন্দিরের কার্যক্রমে নিয়ে যায় এবং অংশগ্রহণ করে। এবং এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে ইউএস এর অন্যান্য বাচ্চাদের থেকে এই বাচ্চাগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। প্রভু আর কোনো কোশ্চেন আছে? বিশেষ করে তাদের ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য, যেহেতু তাদের 12 বছর বয়সে হরমোন চেঞ্জ হয়, তো সেক্ষেত্রে তাদের ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য পিতামাতা মন্দিরে প্রোগ্রাম ছাড়া পিতামাতা ব্যক্তিগতভাবে কি করতে পারে? Due to some hormone changes after age of 12 years, they have some changes like they have some desire to sense gratification. So except for this temple program, how can parents what can parents do personally to teach them? At home, so you should make your home a temple then. Like definitely they would not want to come in that age once they are teenager, you know. So you should have such activities which would make them inspiring to come to the temple, you know. So you have to find out what is that they love. So that same things they can have there in the temple. So then you can do that in home. You can keep on teaching them, but it's best if you can open up Gurukul. Then everyone is of that same consciousness there. Or else you can just keep on reminding them, like Prabhupada says, what to do. You have to make best bargain of a bad wool. আমরা আপনি ও যদি মন্দিরে যেতে আগ্রহী না হয়, বা আমরা সেটার জন্য পিতামাতাকে আদর্শ স্থানীয় জীবনযাপন করতে হবে, গৃহটাকে মন্দিরের মতো করে নিতে হবে। মন্দিরের সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড গুলো আমরা গৃহেও ফলো করতে পারি, তখন সে গুরুকুলের মতোই একটা জীবন গঠন করতে পারবে, তার চেতনা সেভাবে গঠিত হবে। I should elaborate on this question. He is asking specifically on self-control. I mean, controlling lusty desires, like after 15 or after teenage, 12 years, there are some hormone changes in their body. So yes, ma'am. They may have some desires like lusty desires or the attraction for opposite sex. Attraction. Yeah. Definitely that will be there. We cannot stop that.
but we can make them understand that this will be there, but we have to control, and it all depends on ourselves. If we are like controlled, then our children will be controlled. That's the main thing. So then we have to show them by our example, and then we have to keep on diverting them. I was like myself, I didn't wanted to go to the temple, because I also studied in school, and our main problem is this education system, because these things make us ungodly, this system of education, it makes us less God conscious. So, but we don't have any choice, but we can just keep on taking them. And the main thing is we should be praying. My father, he mentioned that he used to pray so much, to Guru and Krishna. He always used to pray that, okay, please bless my child to become devotee. I myself, I never had that desire to become devotee, even being in a devotee family and practicing all those things, I never wanted to become devotee. But my father, mother, they were praying, always. তো এই সমস্ত বাসনাগুলো, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনাগুলো থাকবে, আমাদের তাদেরকে বোঝাতে হবে যে এই বাসনাগুলো সবসময়ই রয়েছে, এগুলো জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবং বাবা মা তাদের ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে সে সন্তানকে শিক্ষা দিবে যে কিভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়। সে বাবা মাকে দেখে শিখবে, বাবা মার দ্বারা সে প্রভাবিত হবে। আর এটা মূল গলতটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদেরকে ভগবত বিমুখ করে তোলে। আমি যখন আমারও সেরকম, আমিও স্কুলে যেতাম, তার কারণে আমি কখনো মন্দিরে যেতে চাইতাম না, বা আমি নিজে কখনো ভক্ত হতে চাইনি, কিন্তু আমার বাবা সবসময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন, যাতে গুরু কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতেন যাতে আমি ভগবত ভাবনায় ভাবিত হতে পারি। তো পিতামাতার এই ক্ষেত্রে সন্তানের জন্য সবসময় প্রার্থনা করা উচিত এবং তাদের আদর্শ স্থানীয় আচরণ করা উচিত। তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলো সংযম করে তাদের সন্তানদের সামনে তাদের নিজেদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপন করা উচিত। Like you can see in the life of our own dear Srila Prabhupada, his father was always praying, and whenever some devotees used to come, he used to ask for blessings that my child he become devotee of Radharani. So similarly, my father was always doing like that. Whenever gurus they used to come, or we used to have program, he used to always say, "Please bless my child become devotee," আমাদের শিল প্রভুপাদের ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছিল। শিল প্রভুপাদ যখন ছোট ছিলেন, তার পিতা সবসময় প্রার্থনা করতেন, যখন গৃহে কোনো বৈষ্ণবের আগমন হতো তখন তিনি সবসময় বলতেন যে আমার পুত্রকে আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন তিনি শ্রীমতী রাধারানীর ভক্ত হতে পারে। ঠিক সেভাবে আমার বাবাকেও দেখেছি, তিনি সবসময় আমার জন্য প্রার্থনা করতেন, আর ভক্তদের কাছ থেকে সবসময় ভক্তদেরকে অনুরোধ করতেন যাতে তারা আমাকে আশীর্বাদ করে আমি কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারি। Yeah, we always feel that we can do it, I have to do it, but then without the blessings of devotees, without the mercy of devotees, we cannot do anything. So we have to always keep on praying and then show from our example, and then the children, they will do it. Yeah, controlling is also the same thing. Like I had, like all of us, we also had this desire, I also had, but my father, he never make it like a big thing, He always teach me that, oh, this is like kind of a normal thing, this happens for everyone. So he always made my desire of enjoying, he always tried to divert it, he used to somehow bring me to the temple, and so I had that desire, so I met my wife there in the temple program, what to do. So, actually, I forgot the previous part of your lecture. Previous part means, Mataji? I mean, this is a long statement, no? So I forgot. I mean to say, like, this desire will definitely be there, we just have to divert it. My father, okay, you can translate this much first. আসলে এই সমস্ত বাসনাগুলো দমন করা যায় না, এগুলো স্বাভাবিকভাবেই সেখানে রয়েছে। But my father, he never made it like a big issue, Oh, how come you have this desire? You are like, I'm devotee. You are
devotee child, how can you have this? He never made it like that. He made it simple, oh, this is like normal, everyone has this. He made this thing is like normal, আমার যখন সেই ধরনের কোনো বাসনা হতো, তখন আমার বাবা কখনোই বলতো না যে আরে তুমি একজন বৈষ্ণব, আমি একজন বৈষ্ণব, আমার সন্তান হয়ে কিভাবে তোমার মধ্যে এরকম খারাপ বাসনা আসলো। উনি খুব ছোট করে খুব সরল ভাবে বলতো, ও এটা খুব স্বাভাবিক, এটা সবার মধ্যেই থাকে। এবং উনি খুব চতুরতার সাথে সেটা কৃষ্ণ ভাবনায় ডাইভার্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। Somehow he used to trick me and bring me to the temple, তো উনি আমার সাথে চালাকি করে উনি কোনো না কোনো ভাবে আমাকে মন্দিরে নিয়ে যেতেন। So then I used to get along in those activities once you are there. And then that's what transforms us. Main thing is like we should keep on praying very heavily, because this world is like in very dangerous situation, with all this gadgets and all in our hands. That's why we have to teach them from the very tender age. But some, like, they're already grown up, what we can do. So we can keep on continuously praying, That's what my father used to do. And that's what I'm doing. I cannot say, I'm trying my best here in Gurukul, but I cannot say what my son or my daughter will become tomorrow, or these kids who are here, we have 15, 20 kids, we don't know what they will become tomorrow, We have so many cases here also, but we just deal it like normal, we make them understand, oh, this is there, you have this, when the hormonal changes are there. So, that's why you have to divert. That's why you have to serve Guru and Krishna. So that's how we teach them. The more service you do, then your tendencies of all this desires, this is wrong thing, this will go away. So this is how we make them understand. তো আমরা এই জড় জগৎটা হচ্ছে এটা অত্যন্ত কঠিন, এই সমস্ত জড় বাসনাগুলো এখানে রয়েছে। তো আমাদের প্রত্যেকেরই বাসনা থেকে যাতে আমাদের সন্তানরা কৃষ্ণ ভক্ত হয়, আমার সেই বাসনা আছে, আমার বাবারও সেই বাসনাটা ছিল। কিন্তু আমি 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 বলতে পারি না যে আমার সন্তানকে আজকে আমি এগুলো শিক্ষা দিচ্ছি, কাল সে কি হবে সেটা আমি জানি না। ইভেন গুরুকুলে আমি 15-20টা বাচ্চাকে শেখাচ্ছি, আমরা প্রতিনিয়ত তাদেরকে এগুলো শেখানোর চেষ্টা করছি যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, ভগবানের সেবা করো, তাতে আমাদের এই সমস্ত বাসনাগুলো রূপান্তরিত হয়ে যাবে, বাসনাগুলো স্বাভাবিকভাবে সেগুলো দমন হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এতটুকুই করতে পারি, আমরা ওদেরকে বুঝাতে পারি, শিক্ষা দিতে পারি, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। তো দাদা আপনার কোনো আরেকটা প্রশ্ন, বিশেষ করে কন্যা যখন তার পিতামাতার অধীনে থাকে, সেক্ষেত্রে কন্যাকে সতীত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিতামাতার কি কি করণীয় রয়েছে? How can parents teach chastity to their daughter? Chastity to their daughter? Well, if the mother, Prabhupada said that this is the two things that the daughter should know. One is cooking and one is chastity. So when the mother, she is chaste to the husband, when the daughter sees that, then definitely she'll pick up that thing. It's the transformation thing, If the mother is chaste to the father, definitely the daughter will be chaste to her husband. মেয়েদেরকে দুইটা জিনিস শিখতে হয়, একটা হচ্ছে সতীত্ব এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে রান্না করা। তো সেক্ষেত্রে কন্যা সন্তান তার মাকে দেখে, যদি সে দেখে যে তার মা তার পিতার প্রতি খুব বিশ্বস্ত এবং অত্যন্ত পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন, তখন সে একই রকম হবে। It's not like this vaccine injection that we get, or like chastity injection, we inject them and they become chaste. No, it's just like in the behavior, they are keenly watching us, parents, they're keenly watching us parents. And when we have that, you don't have to worry, that will definitely be transferred to them. তো এটা সতীত্ব এমন কোনো ইনজেকশন নয়, যেটা কোনো ভ্যাকসিনের মতো নয় যে আমরা কিনে নিয়ে সেটা শরীরের ভিতর পুশ করে দিলাম। এটা যদি মেয়ে তার বাবা মাকে সেভাবে করতে দেখে, তাহলে সে অটোমেটিক্যালি সেটা শিখে যাবে। I hope that answers Prabhuji's question.
কারণ কারণ তারা আমাদের নিবিড় ভাবে তারা আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে বাচ্চারা পিতামাতা। Yes, So, Prabhuji. Thank you so much. thank you very much, Prabhuji. Onek dhanyabad. Prabhuji, there are maybe some devotees who have questions, but they are actually maybe some devotees are taking foods, Ekadashi foods, and maybe, and at the same time hearing your lecture somehow. So still, yeah. So one devotee is raising hand, but it's now No problem. 10:10. You can take fruit and ask question, no problem. Because as our guru said, khali pet na hoye bhajan Gopala, le lo apni kanthi mala. First we have to fill our bellies, and then we have energy to ask question. So I'm here at your service. Now, yes, but at the same time, they want, they'd like to have another session if you don't mind. I mean, if you have. I'm your service, Prabhuji. Please engage me as you wish. So I'm here to serve you. You say next session, okay. You say next session after lifetime, I'm ready. Evil. We are here to serve, so you make me dance as you like. It's all your mercy, Prabhuji. So, দাদা আপনার কোয়েশ্চেন, লাস্ট কোয়েশ্চেনটা আপনি করতে পারেন জাস্ট, এরপরে আমরা এন্ড করে দিব। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম প্রভু। প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা তো জানি ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা ইলেকট্রনিক জিনিসগুলো আসলে বাচ্চাদের জন্য খুব ক্ষতিকর। তারপরে আমরা যতটা সম্ভব বাচ্চাদেরকে সেখান থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি, কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময় বাচ্চাদেরকে আমরা সেই জিনিসগুলাতে বিভিন্ন গল্প দিয়ে, বিশেষ করে খাওয়ানোর সময় যে কোনো সময় গল্প দিয়ে বা যে কোনো ভাবে আমরা সেটা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেও পরক্ষণে দেখা যায় যে ব্যর্থ হই। সেক্ষেত্রে কি করার চেষ্টা, যখন তার মানে এটার প্রতি আগ্রহটা তীব্র হয়, সেক্ষেত্রে কি করা যায়? হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। Hare Krishna. Parents try their best to keep their child away from the electronic devices. But if he's already attached to watch this something in entertaining in electronic devices, so how can they keep them detached from this habit? Sometimes This electronic device is made to be attached, like it was developed by Maya Danav. So Maya Danav said that there was TV only before, if you can see. So then they need 2-3 TVs because everyone had their own channel to watch. So Kali was like very much scared, He said like, how they can buy 2-3 TVs and keep in the house, Can't you make something which is easy for everyone to watch, and at the same time I can grab everyone? So Maidana, he said that, okay, I will design such a device, fit in everyone's pocket, and it's like more than a TV. So it's entertaining to us. What to talk about entertaining for the children, So we just cannot keep them away in the city life. It's impossible to keep them away from there. So we have to make their mentality, their consciousness, we have to, before they watch, we have to keep in their mind that you're going to watch only for half an hour. After half an hour, don't talk with me anything about it, just leave it and go and play. You make a plan what you should do, after this you will be playing. We should make plans for them because children, they don't know what to do, If you let them watch, they will watch the whole day. So sometimes you can give them watch the whole day also. I do like that. I see that tendency. And sometimes I like let them watch more than the time, and others time, then most of the time, then I stop them. Please don't tell me anything. See, I gave you time to watch also sometime. And what did you do? Was it okay for you? Will Krishna, will Prabhupada be happy because you were watching this the whole day? Did it make good to you? And there's thinking, and they said no. And then that you have to catch and you have to tell them, see, you are yourself saying no and you're watching them. See, this is attachment. So please don't tell me, but you should not be a fool also. So I give you half an hour. Please don't tell me anything, watch half an hour. And after half an hour, then you have to stop them, I'm sorry, Majiji, I'm blowing and maybe you can translate.
I am trying to compress it. তো তখনকার দিনে টিভি ছিল, টিভিটাও অনেকটা ভালো ছিল, সবাই একটা টিভি দেখছে, কিন্তু পরবর্তীতে ওরা চিন্তা করলো না আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টিভি চাই। তো আলাদা যখন টিভি হলো, একটা একই বাড়িতে দেখা যাবে প্রত্যেক আলাদা আলাদা টিভি, 2-3টা টিভি হয়ে গেছে। এখন ময়দানব চিন্তা করছে না টিভি তো কিভাবে এই টিভি গুলোকে আলাদা সবার জন্য একটা একটা করে দেওয়া যায়, আরো সহজ কিভাবে করা যায়। তখন আসলো এই মোবাইল। মোবাইলটা হচ্ছে পুরো পৃথিবীটাকে বা পুরো টিভিটাকে একজনের পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া। তো এভাবে করে আসলে এগুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। ইভেন আমরা যারা প্রাপ্তবয়স্ক তারা পর্যন্ত এগুলোর প্রতি আকর্ষিত হয়, তাহলে বাচ্চারা কেন আকর্ষিত হবে না? কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা ওদেরকে বিরত করতে পারি না, কিন্তু আমাদেরকে কৌশলী হতে হবে যে আমরা ওদেরকে একটা সময় বেঁধে দেয়, হ্যাঁ আমি তোমাকে সেটা 8 ঘন্টার জন্য ব্যবহার করতে দিচ্ছি, 8 ঘন্টা পরে তুমি আমাকে কোনো ধরনের অজুহাত দিতে পারবে না, আর কোনো কথা বলবে না, 8 ঘন্টা পরে এটা তোমার কাছে তুমি আমাকে দিয়ে দিবে। তো অনেক সময় আমি ওদেরকে কি করি, অনেক সময় 8 ঘন্টার পরে আমি খুব স্ট্রিক্ট হয়ে ওদের কাছ থেকে সেটা নিয়ে ফেলি। আবার অনেক সময় আমি ওদেরকে আনলিমিটেড সময়ের জন্য সেটা ব্যবহার করতে দিই, এবং ব্যবহার করতে গিয়ে আমি খেয়াল করি যে ও কি দেখছে। তারপর আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি যে তুমি এতক্ষণ যেগুলো যেগুলো যা দেখেছো তাতে কি শিল প্রভুপাদ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছে? এবং সে চিন্তা করে বলো যে না, সন্তুষ্ট হয়নি। তো তুমি নিজে সন্তুষ্ট হয়নি, তুমি বলছো যে কৃষ্ণ এবং প্রভুপাদ সন্তুষ্ট হয়নি, আবার তুমি সেটার জন্য লালায়িত হচ্ছে, সেটার জন্য তুমি কান্না করছো, এটাই হচ্ছে আসক্তি। তো আমি তাদেরকে এভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি। But Prabhuji, it is for all ages. So this principle is for all ages. Like his child actually 3 years old. 3 years old. So he doesn't understand. 3 years is easy to control. It is nothing till now. I mean, no difficulty till now, you know. After 7, then it's difficult to control. Like my daughter, she watches a long time than my son. My son is easy. When I say half an hour is over, he just give and he goes. But my daughter, she doesn't give. She's saying, Baba, I'm just gonna finish this small one, you know. তো এই 3 বছরের বাচ্চা এটা আরো অনেকটা সহজ, কারণ সে যখন 7 বছর পার হয়ে যাবে তার কাছ থেকে সেটা ছাড়ানো অনেকটা কঠিন হয়ে যাবে। যেমন আমার ছেলের কাছ থেকে খুব সহজে সেটা নিয়ে নেওয়া যায়। তাকে যখন বলি যে হ্যাঁ তোমার সময় শেষ, এখন আমাকে দিয়ে দাও, সে সুন্দর করে আমাকে মোবাইলটা দিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমার মেয়ের কাছ থেকে যখন সময়ের পরে নিয়ে নিতে যায়, তখন সে বলে আর একটু, এখন এটা শেষ হয়ে যাবে, আমি জাস্ট কিছুক্ষণ দেখে তোমাকে দেবো। তো 7 বছর পরে এটা আরো অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে। এখন আপনার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ আছে। And then I also start watching then when she does like then we have to fool. So I also start watching. And so one day she said me, why you're watching mobile? You say you cannot watch, and why you're watching? I said, because you're watching, I'm also watching. তো অনেক সময় আমি তার সাথে বোকার মতো আচরণ করি, ও যেটা দেখছে তখন আমি তার পাশে বসে আমি ওটা দেখা শুরু করি। আর ও চিন্তা করি যে তোমাদের তো মোবাইল দেখা উচিত নয়, তুমি কেন দেখছো? তা আমি তখন উত্তর দিই যে তুমি দেখছো সেই জন্য আমি তোমার সাথে দেখছি। And then she told me, oh, what you're watching? Oh, and she comes and looks at my mobile and she said, oh, you're watching Facebook. তো তখন ও খুব উৎসাহের সাথে কৌতূহলের সাথে দেখতে আসে যে আমি মোবাইলে কি দেখছি। আর যখন দেখে যে তুমি ফেসবুক দেখছো, and I said, yes, this is my cartoon, that is your cartoon, this is my cartoon. তখন আমি বলি যে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমার কার্টুন, তোমার কার্টুন তুমি দেখছো, আমি এখন আমার কার্টুন দেখছি। And then she says, okay, if I stop watching, then you'll stop watching. I said, yes, of course, because we are all in the family. Whatever you are doing, I also have to do it, or else how come we are family? And then she said, okay, then I will stop. If I'll watch half an hour, you'll also watch only half an hour. I said, I promise, definitely I watch only half an hour if you watch half an hour. And then she says, okay, then I will watch only half an hour. I said, okay, I'll also watch only half an hour. And at half an hour, I also stop immediately, you know. তখন সে এসে বলে যে তাহলে আমি এখন যদি দেখা বন্ধ করে দিই তাহলে তুমিও কি দেখা বন্ধ করে দেবে? হ্যাঁ, তখন আমি বলে যে অবশ্যই আমি দেখা বন্ধ করে দেবো। তো বলছে আমি যদি আধা ঘন্টা দেখি তুমিও কি আধা ঘন্টা দেখবে? হ্যাঁ, আমিও আধা ঘন্টা দেখবো, কারণ আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য, যদি আমরা এই নিয়মগুলো না মানি তাহলে আমরা কিভাবে সদস্য এক পরিবার হলাম? তখন সে বলে ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। তখন আমিও সাথে সাথে সেটা বন্ধ করে দিই। So when next time, and then sometimes you have to trick them also. And then I would should not leave. And I'd say, oh, my eyes are hurting so much, but what to do? My daughter is watching, so I also have to watch.
but my eyes are paining. But what to do? We are in the family. I have to go on, My daughter wants my eyes not work. What to do? So, and then she says, okay, Baba, I stop watching. You also stop. I said, okay, thank you, daughter. Okay, I stop watching. অনেক সময় আমাকে একটু কৌশলী হতে হয়। তখন আমি চোখ ব্যথার ভান করি, আমি ইয়ে করি যে আমার মেয়ে মোবাইল দেখছে সেজন্য আমাকে মোবাইল দেখতে হচ্ছে, আর মোবাইল দেখতে দেখতে এখন আমার চোখ ব্যথা করছে, আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তখন সে এসে আমার চোখ দেখে যে ও বাবার চোখ ব্যথা করছে, তখন আমি ওকে বলি যে তুমি মোবাইল দেখা বন্ধ করে দিলে আমিও দেখা বন্ধ করে দেবো, তখন আর চোখ ব্যথা করবে না, যেহেতু আমরা পরিবারের সদস্য, তো তুমি যা করছো আমাকে তাই করতে হচ্ছে। তো এইভাবে তখন সে মোবাইল দেখা বন্ধ করে দেয়। Yeah, Steve Jobs, who made this mobile, he was the first CEO of Apple company who invented this mobile actually. You can say he's avatar of Maidana. So he only kept his son. He had money, he was a rich guy, but he enrolled his son in a very far village in USA where there was not this modern this modern technologies were there. And when they used to come back once in a month, he used to show them this mobile for half an hour only. We are showing for every week half an hour. তো এই সবাই আপনারা স্টিভ জবস এর নাম শুনেছেন, তিনি অ্যাপল কোম্পানির সিইও, তিনি হচ্ছেন এই যুগে ময়দানবের অবতার। তো উনি এই মোবাইল ফোন আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু উনি অত্যন্ত ধনী, কিন্তু উনি ওনার সন্তানকে একটি আমেরিকার একটি এই বর্তমান সভ্যতা থেকে দূরে একটা প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় উনি ওনার ছেলেকে মানুষ করেছেন, রেখেছেন, এবং তারা এই সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে একদমই দূরে ছিল। আর যখন প্রত্যেক মাসে তারা একবার শহরে আসতো বা বাড়িতে আসতো, তখন শুধুমাত্র মাসে 8 ঘন্টার জন্য তাদেরকে মোবাইল ব্যবহার করতে দেওয়া হতো। তিনি তার সন্তানকে মাসে 8 ঘন্টা মোবাইল ব্যবহার করতে দিতেন, আর আমি সপ্তাহে 8 ঘন্টা ব্যবহার করতে দিই। So I think that answers your question, Praviji. Or you want to elaborate me or more on this topic? তো আপনি কি চান আমি এই বিষয়ে আরো কিছু বলি, অথবা আপনার প্রশ্নের উত্তর কি পেয়েছেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন। প্রভু, বিশেষ করে কত বছর বয়স পর্যন্ত এসব ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কন্ট্রোল করা দরকার? How long we should keep them away from electronic devices, Prabhu? Up to how many years? Up to how many years? Up to how many years? Yes. I mean, from the very beginning to, how many years at best? The best thing is you should not give them at least, actually, you should not give them at all. But this is impossible in this lifestyle. So we should just limit them, limit them. How can we, up to how many years so we can control? We can have what age? Well, you can control till the age of until they go in the teenage age, after that you just cannot control them. Because after 16, you should be like friends with your children, because they will start revolting and start questioning you back, But I think that is happening quite before nowadays because of this education system. So you should control them as long as they are in your hands. Like people tell me these things like, oh, you are like so much educated, this and that, and you are making your son like Babaji, like Jogi from childhood, So I said, I'm giving him samskaras till he is in my hand, I don't know what will happen tomorrow, and what he chooses himself tomorrow, it's up to him. But till the time he's in my hands, I will give him samskaras like my father gave me. তো পারতপক্ষে তাদের কখনোই এই সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস দেওয়া উচিত না, কিন্তু এই যুগে এটা বলতে গেলে অসম্ভব, তাদেরকে মোবাইল দিতে হবে। কিন্তু আমরা ওদেরকে
বেশি বয়স পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণেও রাখতে পারি না। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন 16 বছর বয়স পর্যন্ত তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা শাসন করা যায়, এরপরে আপনি তাকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তো সেই বয়স পর্যন্ত অন্ততপক্ষে তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত না। বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে। ওই সময় এর পরবর্তীতে তার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হয়। তো আমরা যদি আমি আমার সন্তানদের অনেক সময় দেখা যায় কোনো ভক্ত যখন তার সন্তানদেরকে এগুলো এই সমস্ত সংস্কার দেওয়ার চেষ্টা করছেন, নিয়ম কানুনগুলো শেখানোর চেষ্টা করছেন, তখন অনেকেই তাদেরকে সমাজের অন্যরা তখন বলে যে কেন এই বর্তমান যুগে তুমি তোমার ছেলেকে এরকম মূর্খ বানিয়ে রাখছো বা তাকে একটা যোগী সন্ন্যাসীর মতো করে মানুষ করছো। তখন আমি তাদেরকে উত্তর দিই যে হ্যাঁ, এই আমি জানি না সে ভবিষ্যতে কি হবে, ভবিষ্যতে সে আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। তো সে যতদিন আমার নিয়ন্ত্রণাধীন আছে আমি চেষ্টা করছি আমি তাকে সমস্ত সংস্কার দেওয়ার জন্য, কারণ আমার বাবাও এটা করেছিলেন। So you should understand that this is like poison, you know. So how long time you want to resist your child, it's up to you. তো আসলে এটা বলতে গেলে বিষের মতো। তো এখন এটাই আপনার উপর নির্ভর করছে যে আপনি আপনার সন্তানকে কতদিন পর্যন্ত এটা থেকে দূরে রাখতে চান বা কত বছর বয়স থেকে সেটা ব্যবহার করতে দিতে চান। So we can end here, Pooji. It's already here 10:30. Yes, So Prabhuji. it is so long. You almost 2 hours you have given us time, mercifully. It's your mercy, Prabhuji, or else nothing else. You have made me speak. That's it. You are such a nice listener. So when it says in Bhagavatam, when the Shrota and the hearer, they get along, then sky is the limit. You can just keep on going. Yes, Or so else is not a is it person who speaks such much, such long time, but you are such nice. So you have given me energy to speak. we are bad listener, but still you are tolerating us, so that's your mercy, Pooji. Very nice. Thank you very much. Thank you very much. So Prabhuji, still I believe that there are a lot of questions because Chinmodham Prabhu, he's working on this, like, parenting. Even we are translating. Actually, he took this responsibility to translate that huge book written by Burijani Prabhu, Art of Teaching, and that is especially for the children, how to teach spirituality. So Chinmodham Prabhu, he's working on this, and not only this, some other things also. So he's our counselor, mentor also. He's working on this subject matters. So still I believe that there are a lot of questions from the devotees, but I'll talk to Nilambara Mataji, and she'll talk to you if both of you can decide to give us mercy more and more. I mean, Yes, to have next time, then next time I can come with my wife, and then we can just, if you allow us, we can come with, I can come with my wife, and then that time we can just do question answer only, maybe. Oh, okay, Mataji. Okay, Prabhu. So Because yeah, we can just, Shastra is like that, we can keep on going and going, there's no end. So the main thing is this only. So that time, then you can just bring practical things only, like question answer only. That will clear more, no? yes, Prabhuji. So Prabhuji, maybe next week on Friday or Saturday we can have one more session, if you agree, and Nilamuri Mataji also. We can communicate with you more. Yeah, I think Nilambari Mataji is there. We can finalize that later on, maybe. Or Yes. she's fast asleep. No, Prabhuji, I'm here. Hare Krishna, Oh, I'm listening. So Nilambari Mataji, it's up to you now. The ball is in your court. Let's have one more session, maybe question and answer session on it next week. Yeah, so we can do it next time, then we can finalize. We'll let you know when then. Nilamuri Mataji is always merciful for the Bangladeshi devotees, because there was one more Grihastha seminar for the Grihasthas, so he invited Putri Prabhu also. So we got seminar from Putri Prabhu as well. So she's always merciful on us, actually. Yeah, she's always good to every jiva.
she's now one of the Bangladeshi preachers, you know, though she's staying in Nepal, but she's preaching in Bangladesh. arranging all these valuable classes. The international mother now. Yes. Prabhuji, Srila Prabhupada ki jai. And also connecting to wonderful devotees like you, Prabhuji. We are nothing, Prabhuji. We are all at your mercy only, trying to serve, Prabhuji. So, Prabhuji, with your permission, we can end here. Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Thank you so much. So, ভক্তদেরকে অনুগ্রহ মানে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা এই প্রভুর জন্য একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এই কথা আমরা তো দক্ষিণা দিতে পারি না প্রভুজি, উই ক্যান অফার ইউ দক্ষিণা for teaching us, but we can pray to, I mean, we can say Hare Krishna Mahamantra for you, Prabhuji. Chant. Thank you very much. This is big dakshina. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. all glories to all glories to Sundar Gopal Prabhu. All glories. Vaishnav Vrinda ki jai. Jai. Mataji, with your permission, now we can end here. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. We're really grateful to you, always grateful to you, and for connecting devotees, and we want more devotees to be connected. Hare Krishna, Prabhuji. Okay, Hare Krishna. we can end the meeting.